course, breaking news coming in, and now reports say that two separate incidents of molestation have also taken place last evening. When celebrity and artist was staging a protest in Kolkata, both personnel were arrested by the police immediately. Reports say that in the case, the accused was reportedly drunk and also allegedly touched the complainant in an indecent and inappropriate way, thereby outraging her modesty. That's the latest coming in. Adrija is joining us live on the broadcast. Adrija, more disturbing details coming in. Give us more updates on the same. Well, absolutely. You see disturbing details coming in and several other incidents also, coming to light apart from the RG Kar incident in West Bengal. And at the same time, the administration, the TMC party is saying that no matter who is the accused, they definitely will be punished and administration will be taking proper steps in that matter. And at the same time, it is also being said that even if someone is from the TMC party themselves, they will also not be spared. That is what the TMC leaders have been claiming, that their leadership do not spare anyone, even from their own party. In the meantime, three incidents have come to light: one from Kuch Bihar, one from Birbhum, and another from Howrah district. And the accused have been arrested by the police. Complaints have also been registered in the same case, and therefore the TMC assures that no matter what happens, justice will be prevailed and proper action will definitely be taken. All right, Adrija, stay with us because, viewers talking about the calls for justice and demand for stricter laws, which is only increasing. It unfortunately looks like that the criminals are unaffected. We say this because in the last 24 hours alone, as we were telling you viewers earlier, 4 cases of sexual abuse and molestation have been reported in Bengal. Let's tell you what happened in Birbhum first. That is, an on-duty nurse was molested by a patient. He has been detained. He reportedly dared to grope the nurse when she was trying to administer saline to him, and he did it in front, believe it or not, of his wife. তো ফিভার কমপ্লেন নিয়ে এসেছিল, তো ডক্টর অ্যাডভাইসমেন্ট ইনজেকশন আর স্যালাইন দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছিলাম। চ্যানেল করার সময় পেশেন্টটা আমার গায়ে হাত দেয় এবং সে প্রাইভেট পার্টে হাত দেয় এবং গালিগালাজ করছিল। এটাই কমপ্লেন। ওরকম ভাবে তো পেশেন্ট কারো গায়ে হাত দিতে পারে না, স্পেশালি স্টাফের উপরে। ওটাই আমার কমপ্লেন। কারণ নাইট শিফটে তো আমাকে কাজ করতেই হবে, এমন কোনো আমি কাজ থেকে বসে থাকবো কাজ না করে, কাজ করতেই হবে। তো সেখানে যদি এই প্রবলেমগুলো হয় তার মধ্যে সিকিউরিটি বাড়াতেই হবে না। যেটা হয়েছে খুবই বাজে ঘটনা হয়েছে, ভীষণই বাজে। এরকম যদি হয় তাহলে আর পেশেন্টগুলো সত্যিই ট্রিটমেন্ট পাবে। বিহেভিয়ার তো বাজেই পেশেন্টের, বাড়ির লোককে বলা হবে যে ধরছে, কিন্তু ওরা কেউ ধরছে না। তো আমি চ্যানেল করতে গেলাম, তখনই পেশেন্ট আমার গায়ে হাত দিল। তো বাড়ির লোকের সামনেই ঘটনা ঘটেছে? বাড়ির লোক ছিল, বাড়ির লোকের সামনে, ইভেন ওনার ওয়াইফও ছিল। And in North 24 Parganas, a 9-year-old girl was sexually abused. The RAF has been deployed in the area after villagers protested against a local TMC leader who allegedly urged the victim's family to settle the matter. The TMC leader who allegedly who alleged interference had ignited widespread public anger in the area, that is, when his husband of a Panchayat member really also, came out. In Kuch Bihar, now speaking of another incident, the relative of a TMC Panchayat member allegedly molested a minor girl. The main accused was detained last night and later arrested. Citing these cases, the BJP has renewed its demand for Mamata Banerjee's resignation. Here's what some of them had to say. प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर हो चुकी है और यहाँ पे जो पुलिसी व्यवस्था है, पुलिसी व्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को कोई मोरल अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने पद पर बैठे रहे। वो अपना पद छोड़ के जाए, इससे ही बंगाल का मंगल है। काल से आज तक 7 इंसिडेंट हैपन, 7 इंसिडेंट। इसमें टीएमसी का साथ सीधा संपर्क है। कोच बिहार का होल्लीबाड़ी में अरेस्ट हुआ है टीएमसी का पंचायत की हस्बैंड। ये पूरा गुंडा रेपिस्ट का हाथ में बंगाल है। और जो बात यहाँ से हमारी लीडर लोग ने बताई ना, इसका जड़ और इसका आर्किटेक्टर ममता बनर्जी खुद। All right, a massive war of words between the BJP and the Aam Aadmi Party the Trinamool Congress over the safety and security of women in West Bengal. Adrija, thank you for joining us with all these details. We'll be slipping into a short commercial break. Viewers, news and updates on the other side. Please don't go anywhere.